হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমি আপনাদের জন্য একটা নতুন ক্রস স্টিচের বর্ডার ডিজাইন সেলাই করব। তো শুরু করি সেলাইটা। প্রথমে আমি এক ঘর নেব। দেখুন এইভাবে এক ঘর। এবার কোনা এক ঘর হলো। এবার দেখুন আমি 3 ঘর গুনবো, 1 2 3। 3 ঘরের এখানে এভাবে নিলাম। এটা আমার একটা ডাল হলো। তারপরে আবার আমি 2 ঘর, এক ঘর 2 ঘর। এর নিচেই এক ঘর। পাশে 2 ঘর, এক ঘর 2 ঘর। আবার আমি এই কর্নারে এক ঘর, এক ঘর দেওয়ার পরে এখানে আমি ডালের জন্য আবার 2 ঘর কোনাকুনি নিব। 1 2, দেখুন এই কোনায়। এর মাথায় আবার শুরু করব।